Hi friends, welcome back to Raman Tutorials for GK channel and Davangere tutorials for all the exams. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ in the last class I discussed about CTET paper, Jan 21 CTET paper, science part. Yes. Today in this session we have to continue the same paper. In the last class we are discussed I think first 12 questions. That means from the question number 61 to 72. Now we continue that same paper. Right. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು CTET ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, CTET ಕ್ಲಾಸಸ್, TET ಕ್ಲಾಸಸ್, HSTR ಮತ್ತೆ GPSTR ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತವರು ಚಾನೆಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. CTET ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇನ್ನು TET ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, TET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ನೀವು GPSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೇಷನ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 73. Nina was cycling to the market to buy some grocery items. The market is 4 kilometers away from her home. She travels at a speed of 12 kilometers per hour for first 10 minutes. 12 kilometers per hour for first 10 minutes. On her way, she meets her friend Nikat and stops to chat with her for about 15 minutes. She resumes her journey at a speed of 8 kilometers per hour. What is his average speed for the journey? This is the question. Question lengthy ಇದೆ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Nina was cycling to the market to buy some grocery items. Nina ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
The market is 4 kilometer away from home. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀನಾ ಮನೆಯಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಶಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವೇಲಿ, ಆನ್ ಅವರ್ ವೇ ಶಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಖಾತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯ್ತು, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜರ್ನಿ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ, 1 ಅವರ್ಗೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 2 6 12. ಸೊ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, she resumes her journey at a speed of 8 kilometer per hour. Who's that? Nikat. Stop to chat with her 50 for 15 minutes. 15 minutes ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯ್ತು, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಅವರು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ರೈಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹರ್ ಜರ್ನಿ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಅವರು ಓಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಆಫ್ಟರ್ she resumes her journey at a speed of 8 kilometer hour. Remaining, okay, remaining will be she moves with a speed of what? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಎಸ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಕೆಲವೊಬ್ರು 2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ದೆನ್ she moves with a speed of 4 kilometer per hour. Okay, remaining 2 kilometers. So total ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 6 kilometer per hour. ಇಷ್ಟೇ, 6 kilometer per hour. ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, next question number 74. Which of the following? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Right. Which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of salt and water? Here, 4 processes are given. Out of 4 processes, one process is not
Helpful in the process of separating a mixture of salt and water. Which one is that? Boiling is the process. Boiling is the process of separation of salt and water. So option 4 is the wrong option. Distillation is also a process of separation of salt and water. Filtration is also a very simple method to separation of salt and water. So very simple one, decantation. Decantation is the process. This is the process which is not helpful in the separation of salt and water. Very simple question and a direct question. 74th one, very simple and a direct question. Decantation, ನೀವು decantation ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. Okay, decantation is the process for the separation of mixture of immiscible liquids or of a liquid and a solid. Liquid and a solid, but not solid and a liquid. Decantation is a process for the separation of mixture of immiscible liquids or liquid and a solid mixture, nothing but such as suspension like mixture. Okay, examples, oil and water. Here oil floats on the top of water, then dirt and water. Okay, decantation, here also we observe, this is also an example for decantation. Then kerosene and water. These are some very simple examples related to decantation. Once again, decantation is nothing but it is a process for the separation of mixture of immiscible liquids or of a liquid and a solid, such as suspension. Okay, I think ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Question number 75, applied question. Right. Which of the following properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation? Okay, ನೆರಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ. Which of the following properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation? Here 4 properties of lights are given. Out of these 4 properties, which 2 properties can be used to explain the phenomenon of shadow formation? First one, light travels in a straight line. Light travels at a high speed. Light is composed of 7 colors. Light does not pass through opaque objects. Very ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ all are the properties of light, but which 2 properties is used to explain the phenomenon of shadow formation? That is the question. First one, light travels in a straight line. Yes, this is the property we use it to explain the shadow formation. Light travels at a high speed. If the light travels at a high speed or low speed, this property is not used to explain the phenomenon like shadow formation. Light is composed of 7 colors. Yes, it forms a vibgaya. This is not the property used to explain the shadow formation. Then light does not pass through opaque object. This is very important, right? Light does not pass through the opaque object. So option A and D, that means
Option 4 here is the right answer. Option 4 here is the right answer. That means two properties. First one, light travels in a straight line, as well as light does not pass through opaque objects. These two properties can be used to explain the phenomenon of shadow formation. Yes. So many members, nearly 8 to 10 members answer ಮಾಡಿದಿರಾ. Thank you. ಎಲ್ಲರದು ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. Okay. Next, identify the question number 76. Identify the correct statement from among the following. The proportion of fine particles in sandy soil, the proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than in the clay soil. The amount of large and fine particles is about the same in clay soil. The proportion of large particles in loamy soil is relatively higher than in the sandy soil. The proportion of fine particles in the clay soil is relatively higher than the loamy soil. Which is the correct statement? Question number 76, which is the right option? One by one ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. No, the proportion of fine particles in sandy soil lower usually lower than in the clay soil. So option 1 is wrong. The amount of large and fine particle is about the same. The amount of large and fine particles is about the same in clay soil. No, that is not same. There may be some difference. The amount of large and fine particles is about the same in clay soil. Same irutte anta kottidare. Large and fine particles same irutte anta. No, same irodilla, vary irutte. Then the proportion of large particles in loamy soil is relatively higher anta ide. The proportion of larger particles in loamy soil is relatively higher anta kottidare. No, again this is lower than in the sandy soil. Okay, so the proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than the loamy soil. Option 4 is the right answer. Yes, madam. Clay is higher than the loamy. Ma, madam, your answer is right. ಸರಿ ಇದೆ. 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರ್ಸ್ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. If answer is right or wrong, okay, just try to mention the answer. Question number 77. Question number 77. Deficiency of vitamin X. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಅದು ಟಿಇಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿಇಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ causes bleeding of gems. First we have to identify the vitamin which vitamin causes the bleeding of gems. Then this vitamin is essential for this vitamin. 1 minute, friends.
Okay, friends. Deficiency of vitamin X causes bleeding of germs. Now, first ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತದ್ದೇನು, which vitamin is responsible for bleeding of germs. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? Okay. This vitamin is essential for absorption of mineral Y and X is found in food Z. Identify X, Y and Z. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ vitamin which causes bleeding of germs. Which is the vitamin which causes the bleeding of germs? Yes, the vitamin which causes the bleeding of germs is vitamin C, right? Then this vitamin essential for absorption of mineral Y, which is that iron. Then this Y and X is found in food Z, which is that food citrus fruits. So option 2 here is the right answer. Option 2 is the right answer. Bleeding of germs. Okay. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 78. Which of the following statement best describes the nature of science? Which of the following statement best describes the nature of science? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಡವಾಗಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೆಡವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 78 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 78 to 87 ಇದೆ. ಅಗೈನ್ 88, 89, 90 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ 78 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪೆಡವಾಗಿ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು. 20 ಪ್ಲಸ್ 10, 20 ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ 20 ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಪೆಡವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Which of the following statement best describe the nature of science? Science is a system of beliefs. Science is social in nature. Scientists are totally objective in their work. The scientific method is the only guide for conducting research. Which one is the right option? Which of the following statement best describes nature of science? All the 4 statements are related to describe the nature of science, but here the question is which statement is best to describe the nature of science? ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು, which statement is best to describe the nature of science ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 is wrong. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ next, science is social in nature. Yes, science is social in nature. Scientists are totally objective anta ide. No, scientists are not completely objective. Okay, so option 3 is wrong. The scientific method is only guide for conducting research. No, there are some other way to other method to conducting the research. Okay, so out of the 4 statement, the best one is science is social in nature.
ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು EVS ಅಂತಾನೆ ಓದ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer. Next, question number 79. Cognitive validity in science curriculum means. Cognitive validity in science curriculum means inclusion of how concepts of science evolve over time, adoption of content as per the cognitive level of learners, dilution of content, inclusion of appropriate fun elements of science. Which one is the right answer? Inclusion of how concept of science evolve over time, adoption of content as per the cognitive level of learners, dilution of content, inclusion of appropriate fun elements of science. For the question number 7. ಒಂದು 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ರೈಟ್. Cognitive validity in science curriculum means it inclusion of how concept of science evolve over time. No, option 1 is wrong. Dilution of content. Dilution of content is not related to cognitive validity in science curriculum. Then inclusion of appropriate fun elements of science. Cognitive validity in science curriculum, the meaning of this one is not included the fun elements of science. Therefore, the right option is adoption of content as per the cognitive level of learners. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Adaptation of content as per the cognitive level of learners. So option 2 here is the right answer. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಚಾನಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 80. According to NCF 2005 in the upper primary stage science curriculum, which of the following is recommended? Which of the following is recommended? First, read all the 4 options. According to NCF 2005. According to NCF 2005. Okay. Concept should be linked to making sense of everyday experience. Concept should be arrived at from
activities or experiments. Next, concept should be thought through disciplinary approach. Along with concepts, laws and theories need to be introduced. Illi first question correct nodi. According to NCF 2005, in the upper primary stage anta kelidare, high school anta kelidilla. Upper primary stage means 6th to 8th science curriculum. According to NCF 2005, the upper stage science curriculum, which of the following is recommended? ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Concept should be linked to making sense of everyday experience. Yes, of course, first option is right. Concept should be arrived at from activities or experiments. Yes, concepts na ನಾವು reach ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 is wrong. Along with concepts, laws and theories need to be introduced. This is also used in the high school level or 9th to 10th standard. PU ಮತ್ತೆ high school ಮತ್ತೆ PU level ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ here the first two options are right. Concept should be linked to making sense of everyday experience, as well as concept should be arrived at from activities and experiments. So option 2 here is the right answer. Option 2. D ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಲಾಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನಫ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81. Question number 81. From the following, identify the statement that is true about science. Question na correct agi ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ. From the following, identify the statement that is true about science. Scientists rely heavily on imagination to carry out their work. From the following, identify the statement that is true about the science. Scientists rely heavily on imagination to carry out their work. All scientific ideas are discovered and tested by controlled experiments. When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. In time, science will be able to solve most of society's problems. Which one is the right? Question number 81. Which one is the right? Option 2. Option 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರ್ಸು ಸಹ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81 ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು
ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನನ್ನೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? Scientists rely heavily, sorry, all scientific ideas are discovered and tested by controlled experiments anta ide. No, option 2 is wrong. When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. No. In time, science will be able to solve most society's problem. Absolutely not. So option 1 here is the right answer. Scientists rely heavily on imagination to carry out their work. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಲೈ ಹೆವಿಲಿ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಮೂಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಊಹೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ನಾವು ಅದು ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಹ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 82. Issue was given an individual task of collecting weather reports for a week. Identify where issue went wrong from the assessment indicators given below. Issue was given an individual task of collecting weather reports for a week. Okay. ಇಶ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು? ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ ವೀಕ್ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. She tabulates data from a website every day. She arrives at conclusion that rain may or may not takes place in the coming week. She concludes that decreased humidity increase the likelihood of rainfall. She understands that range of maximum and minimum temperature varies every day. Which one is the right answer? ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಶಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತಗೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. ಶಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಹವಾಮಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಶಿ ಅರೈವ್ಸ್ ಅಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ರೈನ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಶಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕದು. ರೈಟ್. She concludes that decreased humidity increases the likelihood of rainfall. This option is wrong. She understands that range of maximum and minimum temperature varies every day. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ರೈಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ.
So ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ 3. ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 82, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಾರಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾಳೆನೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅರೌಂಡ್ 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಣ, 5 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂತವ್ರು, TET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂತವ್ರು, HSTR ಮತ್ತೆ GPSTR ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂತವ್ರು ಚಾನಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ಶುಭ ದಿನ.